Good morning, everyone. Yes, welcome to Prometric DHA Haad and MOH exam preparation live, airing from Teachers Academy, and this is Ishwarya here with you people. Yes, good morning, everyone. And let's just wait for a couple of seconds so that our viewers can join with us. Yes, good morning. Good morning, everyone. Alright, so as usual, we people are back with Prometric MOH live classes that is going to be aired on every Wednesdays at 10:30, and we got a bit delayed due to technical glitches. Hope you people will understand. So this is Prometric MOH live classes airing from Teachers Academy, and this is Ishwarya. Yes, good morning everyone. Alright, so I hope you people must have, yes, Ajmal Khan, good morning and welcome. So I hope you people must have watched our very first part 1 live classes regarding this particular examination to become a registered licensed nurse there in GCC countries, which was aired on last Wednesday at 10:30 at 10:15. So those who haven't watched it, I kindly request you people to go and watch the previous live as well as per your time limit. നിങ്ങളുടെ ടൈം അനുസരിച്ച് പ്രീവിയസ് ലൈവ് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, അത് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, where I have discussed the question pattern, the topics, the exam preparation methods, and the exam patterns regarding all the GCC countries licensing exams like Prometric, DHA, Haad, and MOH. So those who haven't watched it, I request you people to watch that particular live as well to get an idea regarding the examination. Okay, yes, Abina, good morning and welcome to the session. Okay, so today is going to be our second live class based on this particular examination. So today what we are going to do is, in our upcoming classes, we will be dealing with the different systems of our body which we have learned in the last 4 years of nursing career, nursing course. So those are a particular topic ആണ് നമ്മൾ എന്താവുന്നത് ഈ ഒരു particular examന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. So today what I'm going to plan or what I'm going to take you through a system. So we will be dealing with each systems, and when it comes, for example, for today's session we are going to start with the respiratory system. So respiratory system relate ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ എയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഓരോ സിസ്റ്റംസിനെ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഡേ ബൈ ഡേ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ച് പോകുന്നതായിരിക്കും. സോ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വി വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് അനാറ്റമി. ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അനാറ്റമിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം, ആ ഒരു സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ്, സോ ഏതൊക്കെയാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റസ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം, ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇഷ്യൂസിനെ ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദെൻ വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഡൽട്ട് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് പീഡിയാട്രിക് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഫ്രം എ നേഴ്സസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ഫ്രം ദി നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സൈഡ്. ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ എടുക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ, വാട്ട് ഇസ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ, ആ ഒരു കണ്ടീഷന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ഇനി ഒരു സർജിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ വാട്ട് ആർ ദ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് with that particular management or that particular disease condition. ഈ പറയുന്ന ഏരിയകളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻസ് മുന്നോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? യെസ്, ബ്ലെസിമോൾ ആൻ്റണി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഹണി പൈ ജ്യൂസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് everyone and welcome to the Prometric MOH DHA Haad live classes airing from Teachers Academy, and this is Ishwarya here with you people.
Okay, so let's just get started with the very first class regarding this. And as I said mentioned earlier, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ we are going to start with the respiratory system. ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. സോ ആസ് ഐ മെൻഷൻ earlier, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ഒരു ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി അനാറ്റമി ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം. ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അനാറ്റമി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നത്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു. നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി എയർവേ ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഇസ് ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി എയർവേ. സോ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പോകുന്നത്. അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി എയർവേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി എയർവേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി വെരി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ regarding the respiratory system's anatomy. Okay, and let's see the pictorial representation of that particular system. Your system in the pictorial representation ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So nasal cavities, so it starts with the nasal cavity plus paranasal sinuses, nostrils. So nostrils നിന്ന് തുടങ്ങി paranasal sinuses, nasal cavity plus so our air entry യുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നു. And oral cavity ഉണ്ട്, pharynx ഉണ്ട്, then it will be moved on to larynx ലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. Then we have the trachea. Trachea വരുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് carina of trachea എന്ന് പറയുന്ന ഒരു carina എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്. Then it has been classified into right main bronchus and left main bronchus. അപ്പോൾ carina കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ഒരു bifurcation നടക്കുന്നു. right main bronchus എന്ന് പറയുന്നതുമുണ്ട്, left main bronchus ഉണ്ട്. Then bronchi ഉണ്ട്, alveolus ഉണ്ട്, left lung and right lung ലങ്ങിലെത്തുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് ദ ഡയഫ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കേജ് ആയിട്ടുള്ള റിബ്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കവറിങ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലൂറ ഉണ്ട്, പാരറ്റൽ പ്ലൂറനെ പറ്റിയിട്ടും നമ്മൾ പറയണം. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഓർ ദ അനാറ്റമി ഓഫ് ദി റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം, ദിസ് ഇസ് എ പിക്ടോറിയൽ representation. So those who are watching it for the first time or something, you people want, if you can take the screenshot as well, okay, for your further reference. So ഈ ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് സീ ദ സിസ്റ്റം, ദ അനാറ്റമി വൺ ബൈ വൺ. ഇത് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി എയർവേ. സോ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി എയർവേ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദ നോസ്. സോ നോസ്ട്രിൽസ് വരെയുള്ള അതിൻ്റെ എയർ എൻട്രി വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി എയർവേയുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു സൈനസ്. അത് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകും? സൈനസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ഫാരക്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി it will ended up with the larynx, which is considered as the voice box of a human. ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ വോയിസ് ബോക്സ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലാരിക്സിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോയിസ് ബോക്സ് ആയ ലാരിക്സ്, ഈ 4 സ്റ്റേജസിനെയാണ് അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി എയർവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലാരിക്സ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വോയിസ് ബോക്സ്. ലാരിക്സിനെ പറയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വോയിസ് ബോക്സ്. ഇനി വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ബി അവെയർ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് അബൌട്ട് ദി സ്ട്രക്ചറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് വോയിസ് ബോക്സ്. സോ within the larynxന്റെ ഉള്ളിൽ there are 2 types of vocal cord. ഈ ഒരു ലാരിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ there are 2 types of vocal cords ഉണ്ട്. True vocal cord is there, false vocal cord is there. So true vocal cord ഉണ്ട്, false vocal cord ഉണ്ട്. So when it comes to the true vocal cordന്റെ function ആണ് which is responsible for sound production. ഒരാളുടെ sound production എന്ന് പറയുന്നത് that is the function of a true vocal cord. On the other hand, the false vocal cord എന്ന് പറയുമ്പോൾ as the name suggests, ആ ഒരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിലുപരി അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എയർവേ ബൈ ക്ലോസിങ് ദ ലാരിക്സിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എയർവേനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ വെൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഫുഡ് ഓർ സംതിങ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാതെ ആസ്പിറേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഫോൾസ് വോക്കൽ കോഡിന് മെയിനായിട്ട് ഉള്ളത്. Okay, and in between this true vocal cord and false vocal cord there lies the epiglottis that prevent the food entry to the to the air pipe. So food entry ne air pipe lekkulla food entry ne endu cheynadana prevent cheynadana epiglottis ante oru function ennu
പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പിഗ്ലോട്ടസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Now we'll move on with the lower respiratory airway. ഇനി നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി എയർവേയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി എയർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ 4 പാർട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി എയർവേ, സോ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററിയിലുള്ള ലാരിക്സിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ്? ദാറ്റ് ഇസ് ടു ദി ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി എയർവേ ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ട്രക്കിയ. ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ പോകുന്നു. Then it will move on to carina. Carina എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരുന്നു. ആൻഡ് carina has been divided into two. carina രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബ്രോങ്കസ്. റൈറ്റ് ബ്രോങ്കസ് ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ബ്രോങ്കസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു. സോ ഫോർ യുവർ ഫർദർ ക്ലാരിറ്റി ഹിയർ ദ കരീന എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ജോയിൻ്റ് ആണ്. അവിടെ നിന്ന് 2 ഡിവിഷനാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ് മെയിൻ ബ്രോങ്കസും ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് മെയിൻ ബ്രോങ്കസും ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രോങ്കൈൽ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് ആൽവിയോളയിൽ നിന്ന് ലങ്സിലേക്ക് പോകുന്നു. ലങ്സിൽ നിന്ന് ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു. സോ ഡയഫ്രം ഇസ് എ ചീഫ് മസിൽ ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ. സോ റെസ്പിറേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചീഫ് മസിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് ഗോണ ബി ദി ഡയഫ്രം. സോ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ നോസ്ട്രിൽസ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ended up with the diaphragm, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അനാറ്റമിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ആസ് ഐ മെൻഷൻ earlier, the respiratory system anatomy has been classified into two: the upper respiratory part and the lower respiratory part. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാത്ത് വേ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ദ പോയിന്റ്സ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. സോ കവറിങ് ഓഫ് ലങ്സിൻ്റെ കവറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലൂറ. ആൻഡ് ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കേജ്, സോ ലങ്ങിനെ മൊത്തത്തോടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കേജ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ റിബ്സ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വാരിയല് എന്ന് പറയും. സോ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കേജ് എന്ന് പറയുന്ന റിബ്സും ഇതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. ദെൻ ആക്സസറി മസിൽ ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ. സോ മസിൽസ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി അസിസ്റ്റിംഗ് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, റെസ്പിറേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ മസിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോണ ബി ഡയഫ്രം. ഇനി ഈ ഡയഫ്രത്തിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മസിൽസ് ആണ് ആക്സസറി മസിൽസ് എന്ന് പറയാം. സോ മെയിൻ ചീഫ് മസിൽ ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഡയഫ്രം. ദ മസിൽസ് ദാറ്റ് ആർ അസിസ്റ്റിംഗ് ദ ഡയഫ്രം ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ആക്സസറി മസിൽ. അതിനെ നമ്മൾ ആക്സസറി മസിൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി സർഫെക്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിവെൻറ്റ് ലങ്സ് ഫ്രം കൊലാപ്സ്. നമ്മുടെ ലങ്സിനെ നമ്മുടെ ലങ്സ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? നമ്മൾ ബ്രീതിങ് ചെയ്യുന്നു, ബ്രീത് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ അത് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുകയും എക്സൈൽ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും ഉണ്ട്. സോ ലങ്സ് മസിൽസ് നമ്മുടെ ലങ്സ് അടുത്ത് വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പാൻഡിങ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ അത് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാതെ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? കൊളാപ്സ്ഡ് ആയി പോകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് സർഫെക്റ്റൻറ്റ്. സോ സർഫെക്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽവിയോളയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫെക്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലങ്സ് എന്തായി പോകാത്തത്? കൊളാപ്സ്ഡ് ആയി പോകാത്തത്. സോ ദർ ആർ കവറിങ് ഓഫ് ലങ്സ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലൂറ. പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കേജസ് ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ റിബ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ആക്സസറി മസിൽസ് ആണ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മസിൽസ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ദ മെയിൻ ചീഫ് മസിൽ ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡയഫ്രം ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇനി ലങ്സിൻ്റെ കൊലാപ്സിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ആൽവിയോളയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡാണ് ലങ്സിൻ്റെ കൊലാപ്സിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ലിപ്പിഡിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? സർഫെക്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. So as part of our very first live with respect to this Prometric MOH classes, we have discussed the exam pattern, question types പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. And this is our very second live for Prometric DHA Haad MOH exam preparation, which is adding from Tejas Academy. ഈ ഒരു ലൈവിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ്. And we are starting with the anatomy. We started with the anatomy of the respiratory
respiratory system, and I mentioned the classification. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ classification എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഒരു pictorial representation I have explained to you people, and what are the things that comes under upper respiratory and what comes under lower respiratory. അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ട്രൂ വോക്കൽ കോഡ്, ഫോൾസ് വോക്കൽ കോഡ്, എപ്പിഗ്ലോട്ടസിൻ്റെ കാര്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ when it comes to the lower respiratory airway, lower respiratory airwayയിൽ വരുമ്പോഴുള്ള rib cageൻ്റെ കാര്യം, surfactant, accessory muscles, pleura, the covering of pleura, ലങ്സിനെ pleura വിളിക്കും. സോ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. So that is going to be the end of our today's live session, and in our upcoming classes we will be, which is going to air on every Wednesday, എല്ലാ വെനസ്ഡേയും രാവിലെ 10:30 എയർ ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും. So thank you so much for to everyone, those who have joined us for the live session. So hope to see you soon on next Wednesday at 10:30. Till then, thank you so much and take care. Thank you. This is Aishwarya signing off from Tejas Academy.